The rain fell relentlessly against the glass walls of the towering corporate building, blurring the city lights into streaks of cold neon, as inside, one of the most powerful CEOs in the country, Alejandro Ruiz, sat in silence reviewing a contract worth millions, his face unreadable, his presence intimidating, the kind of man whose decisions could make or break lives in seconds. A man who had built his empire from nothing, leaving behind a past he never dared to revisit, a past buried under success, wealth, and carefully constructed distance. Until that moment, when the doors of the executive floor suddenly opened with a soft creak, something that never happened without permission, and the receptionist's voice echoed nervously behind a small figure. "Sir, she insists on seeing you." And before anyone could stop her, a little girl no older than 8 stepped forward, drenched from the rain, her small hands trembling, her shoes worn out, her eyes filled not with fear, but urgency. Pure, desperate urgency. She looked straight at Alejandro, ignoring the guards, ignoring the polished environment that contrasted so painfully with her fragile presence. And in a trembling voice that cut through the silence like a blade, she said, "Señor, mi mamá no despertó." And for a second, the world stopped. The pen slipped from Alejandro's hand. His breath caught. Something deep inside him shifted violently. Something he had locked away years ago. His pale face betrayed a crack in his composure. He slowly stood up, his voice low, almost a whisper, yet heavy with something unspoken. "Muéstrame." The employees stared in disbelief. This was not the man they knew, not the cold, untouchable CEO, but someone else entirely. Someone shaken to his core, and without another word, he grabbed his coat and followed the girl out into the storm, the rain soaking through his expensive suit as if stripping away his armor. They moved through narrow streets, far from the luxury he lived in, into a neighborhood forgotten by time, where broken lights flickered and silence carried stories of struggle. The girl led him into a small, dimly lit apartment, the air heavy with stillness, and there, on a worn-out bed, lay a woman, motionless, pale, her breathing faint, almost gone. Alejandro froze at the doorway, his heart pounding violently as memories flooded back. Memories of a love he once abandoned, a promise he never kept, a life he chose to leave behind in his pursuit of power. He stepped closer, his voice barely audible. "No puede ser." His eyes filled with something unfamiliar. Regret, guilt, fear. He turned to the girl, his voice trembling. "Desde cuando está así?" And the girl wiped her tears, her voice breaking. "Desde esta mañana." No respond. "No tengo a nadie más." Those words hit him harder than anything else. "No tengo a nadie más." And in that moment, Alejandro realized something that shattered him completely. The life he built had cost him more than he ever admitted. And now, fate had brought it back, not as a memory, but as a consequence. He immediately called for help, his authority returning, but now driven by desperation rather than control. Within minutes, paramedics arrived, taking the woman away as the girl clung to Alejandro's hand tightly, as if he was her only anchor. And for the first time in years, he didn't pull away, he held on, tightly, as if afraid to lose her too. The hospital lights were harsh, unforgiving, as doctors rushed the woman into emergency care. Alejandro paced back and forth, his mind racing, every second stretching endlessly, until finally, a doctor approached, his expression serious. "She's in critical condition. She needs immediate treatment." But Alejandro didn't let him finish, his voice firm, commanding, yet desperate. "Haga to do lo necesario. Yo me encargo de todo." Money was no longer a tool. It was his only weapon against the consequences of his past. Hours passed like lifetimes. The girl fell asleep beside him, her small head resting on his arm, trusting him without knowing who he truly was. And as Alejandro looked at her, something inside him broke completely, a question forming in his mind that he was almost afraid to ask. But deep down, he already knew the answer, and when the doctor finally returned, his words would change everything. But before we continue, if this story is touching your heart, make sure to subscribe to the channel, because what happens next will leave you speechless. The doctor's words echoed in Alejandro's mind long after they were spoken. "She will survive, but recovery will take time."
Relief washed over him. But it was quickly replaced by something heavier, something unavoidable, as the girl woke up and immediately asked, "Mi mamá vieja estar bien?" And Alejandro knelt in front of her, something he had never done for anyone, his voice soft, almost unfamiliar even to himself. "Si, vieja estar bien." And the girl, with innocent certainty, threw her arms around him, whispering, "Gracias, Señor." But then she said something that made his heart stop completely. "Sabía que vendrías. Mamá siempre dijo que no eres una mala persona." Those words shattered every defense he had built over the years. He looked at her, his voice barely holding together. "Como te llamas?" And she smiled faintly. "Sofía Ruiz." The name hit him like lightning. There was no doubt anymore. The truth he had been avoiding stood right in front of him, alive, breathing, calling him back to a life he had abandoned. Days turned into weeks, and Alejandro never left their side. He used his power not for profit, but for protection, ensuring the best care, the best environment. But more than that, he began to change. The cold so slowly disappeared, replaced by a man learning, for the first time, what truly mattered. When the mother finally woke up, weak but alive, her eyes met Alejandro's, and silence filled the room. Years of pain, questions, and unspoken truths hung between them. "Por qué volviste?" she asked softly, and Alejandro, for the first time in his life, didn't hide behind pride or excuses. "Por qué nunca debí?" Tears filled her eyes, not of anger, but of something deeper, something unresolved, and little by little, the truth unfolded, the sacrifices, the misunderstandings, the choices that led them apart. But now, something else stood stronger, their daughter. The bridge between past and future. Alejandro made a decision that would shock everyone in his company. He stepped back from his role, delegating responsibilities, choosing to rebuild what he had lost instead of chasing more. The media called it madness. His board questioned his judgment. But for Alejandro, it was the first truly rational decision he had ever made. He moved them into a new home, not to erase the past, but to give them a future. He learned to be present, to listen, to care, to be a father, something no amount of money could buy or replace. And one evening, as the sun set and painted the sky in warm colors, Sofía held his hand and asked, "Ahora te vas a quedar?" And Alejandro smiled, a real smile, the kind that comes from peace, siempre. Because this time, he wasn't choosing ambition over love. He was choosing what truly mattered. And as the story closes, it leaves us with a powerful reminder. Sometimes life gives us a second chance, not to fix everything, but to finally understand what we should have never let go. And if this story moved you, don't forget to subscribe, like, and share, because every story we tell might just change a life, including yours. De la lluvia cae con una furia casi simbólica aquella noche. Como así, el cielo mismo intentara advertir que algo estaba a punto de romperse. Mientras, en el último piso de uno de los edificios más imponentes de la ciudad, Alejandro Ruiz, un CEO conocido por su mente implacable y su corazón aparentemente inexistente, firmaba acuerdos que movían milan sin siquiera pestañear, rodeado de pantallas, assistants en silencio absoluto y una atmósfera de poder que pocos podían soportar. Era el tipo de hombre que había aprendido a no mirar atrás, a borrar nombres, promesas y recuerdos en nombre del éxito, alguien que se convenció a sí mismo de que sentir era un lujo que no podía permitirse, hasta que, sin previo aviso, la rutina perfecta así, y quebró con un sonido fuera de lugar. Las puertas automáticas se abrieron lentamente y una figura pequeña, empapada, temblorosa, aparicio, en medio de aquel mundo de perfección fría. Los guardias dudaron. La recepcionista intentó intervenir, pero algo en la mirada de la niña detuvo todo. Como así, el universo entero lo hubiera dado paso libre. Ella avanzó, paso a paso, con zapatos gastados que dejaban marcas de agua sobre el mármol brillante, hasta quedar frente al hombre más poderoso del lugar. Levantó la mirada con una mezcla de miedo y determinación y dijo con una voz que, aunque frágil, tenía el peso de 1000 historias rotas.
Señor, mi mamá no despertó. El tiempo. Ese congeló. El bolígrafo de Alejandro cayó al suelo con un sonido seco que resonó en el silencio absoluto. Algo dentro de él. Algo que lavaba anos enterrado. Ese agitó violentamente. Su rostro perdió color. Sus ojos, acostumbrados a calcular riesgos y beneficios, ahora buscaban respuestas en el vacío, y en un susurro apenas audible. Cargado de una urgencia que nadie lo había escuchado jamás. Respondió, Muéstrame, ya. Y sin esperar explicación, sin pedir datos, sin siquiera cuestionar quién era esa niña. Abandono todo, contratos, reuniones, poder, y la siguió hacia la tormenta. Cada paso que daba alejándose del edificio era como despojarse de una capa de la persona que había construido. El lujo quedó atrás, reemplazado por calles oscuras, charcos, paredes agrietadas y una realidad que hacia años había decidido ignorar. La niña no hablaba, solo caminaba rápido, como si cada segundo fuera una batalla contra el tiempo, hasta llegar a un pequeño apartamento donde olía silencio, a enfermedad, a abandono, y allí, sobre una cama sencilla, yacía una mujer inmóvil, pálida, casi ausente. Alejandro se detuvo en seco, su respiración se volvió irregular. Su mente comenzó a reconstruir un rostro que nunca había olvidado del todo. Aunque lo hubiera intentado, se acercó lentamente. Como si temiera que al confirmar la realidad todo su mundo se desmoronara. Y en un hilo de voz quebrado por algo más fuerte que el miedo, murmuró, no puede ser. La niña lo miró confundida. Sin entender por qué aquel hombre reaccionaba así. ¿La conoces? Preguntó con inocencia. Pero Alejandro no respondió, porque en ese instante, la verdad lo golpeó con toda su fuerza. No era solo una mujer. Era su pasado. Era la vida que dejó atrás. Era el error que ahora respiraba débilmente frente a él. El caos se desató rápidamente. Ambulancia, luces, voces. Pero Alejandro ya no era el mismo hombre que minutos antes firmaba contratos. Ahora estaba atrapado en una tormenta interna mucho más violenta que la del exterior. En el hospital, cada segundo se convirtió en una eternidad. La niña se aferraba a su mano sin saber por qué confiaba en él. Y él, por primera vez en años, no se apartó. La sostuvo con fuerza, como si soltarla significara perderlo todo otra vez. Cuando el médico salió con el rostro serios, Alejandro sintió que el mundo volvía a detenerse. Está en estado crítico. Necesitamos actuar de inmediato. Dijo, y Alejandro, sin dudar, con una determinación que mezclaba poder y desesperación, respondió. Hagan todo lo necesario, no importa el costo. Pero el verdadero precio no era dinero. Era enfrentarse a la verdad que había evitado durante años. Horas después, cuando el silencio del hospital se volvió insoportable, la niña rompió en llanto. Tengo miedo. No quiero quedarme sola. Esas palabras atravesaron a Alejandro como un cuchillo, porque en ellas reconoció una realidad que lo condenaba, y en ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y, justo cuando crees que lo has visto todo, lo que esto a punto de revelarse cambiará absolutamente todo. Así que esta historia ya te está tocando el corazón. Suscribid ahora mismo, porque lo que viene en el siguiente capítulo es algo que no vas a poder olvidar. El amanecer llegó sin que Alejandro se diera cuenta, sentado en una silla incómoda, con la niña dormida sobre su brazo, como si en medio de toda la incertidumbre hubiera encontrado en él un refugio inexplicable. El médico finalmente apareció, y por un segundo eterno, Alejandro no pudo moverse, no pudo respirar, sobrevivió, pero está muy débil. Dijo el doctor. Y aunque esas palabras trajeron alivio, también trajeron consecuencias inevitables, porque sobrevivir significaba despedida.
y déspota significaba recorder, enfrentar, explicar. La niña abrió los ojos poco después y lo miró con esperanza. Mi mamá preguntó, y Alejandro, viendo a su altura, respondió con una suavidad que jamás había mostrado en su vida, vía vivir, y en ese momento, ella lo abrazó con una confianza que lo desarmó por completo, pero entonces dijo algo que hizo que el tiempo volviera a detenerse. Sabía que vendrías. Mamá siempre decía que algún día regresarías. Esas palabras no eran una coincidencia, eran una sentencia. ¿Cómo te llamas? Preguntó él, con la voz cargada de un miedo que no podía ocultar. Sofía. Sofía Ruiz. Respondió la niña. Y el mundo de Alejandro se rompió definitivamente. No había duda. No había escapatoria. La vida que había abandonado no solo seguía existiendo, sino que había crecido, había esperado, había sobrevivido sin él. Los días siguientes fueron una batalla interna constante. Alejandro no volvió a la oficina, no respondió llamadas importantes, no asistió a reuniones clave. Por primera vez, todo eso dejó de importar, permaneció en el hospital, observando, cuidando, intentando reconstruir algo que quizás nunca tuvo derecho a recuperar. Cuando finalmente ella despertó, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de historia, dolor, preguntas sin responder. Pensé que nunca volvería a verte, dijo ella débilmente. Y Alejandro, sin máscaras, sin orgullo, respondió. Nunca debieron. Las lágrimas aparecieron, no solo de tristeza, sino de todo lo que quedó pendiente. Hablaron durante horas, días, reconstruyendo países rotos, entendiendo errores, enfrentando decisiones que los separaron. Pero en medio de todo, había algo nuevo, algo poderoso. Sofía, la prueba viva de que el pasado no es borra, pero si puede transformarse. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a su posición dominante, delegó su imperio, eligió quedarse, no porque fuera fácil, sino porque por primera vez entendió lo que realmente importaba. El cambio no fue inmediato, ni perfecto, hubo dudas, momentos difíciles, heridas que tardaron en ser, pero poco a poco. La distancia se convirtió en cercanía, el silencio en conversations, la ausencia en presencia. Una tarde, mientras caminaban juntos bajo un cielo tranquilo, Sofía tomó su mano y preguntó con una inocencia que contenía todo el peso de la historia. Ahora si te vas a quedar para siempre. Alejandro la miró, y en esa mirada ya no había miedo ni evasión, solo verdad. Sí, esta vez sí. Respondió, y en ese simple momento, todo encontró sentido. Porque avisas la vida no te da lo que quieres cuando lo quieres, pero te lo devuelve cuando estás listo para entender su valor. Y así, lo que comenzó con una frase desesperada de una niña bajo la lluvia, terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad, en una redención, en una historia que nos recuerda que nunca es tarde para volver, para amar, para reparar. Esta historia te hizo sentir algo real, algo profundo. Suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historias, creamos emociones que se quedan contigo para siempre.